Hello students, I am Sora Iman, Department of Commerce, Vasileshwara College, RCK. So in this semester, I am going to handle income tax 2 for you. Okay. So let's start with the first unit of income tax, that is depreciation. First of all, let's do the introduction to depreciation. So first of all, what is depreciation? Depreciation means a decrease in the value of asset by wear and tear caused by their use in the business over a period of time. What is depreciation? Depreciation is the decrease in the value of an asset by the use in the business. If you use any asset in the business, its value will be reduced for a period of time. So that reduction in the value of asset is called depreciation. Okay. So depreciation is the reduction in the cost of fixed assets in a systematic manner until the value of an asset becomes zero. Depreciation is, you already know, depreciation is a reduction in the cost of fixed assets. If you have any fixed assets in the business, then the reduction in the cost of the fixed asset in a systematic manner is called depreciation. Okay. It is just an introduction to depreciation. So usually formula for depreciation is equal to cost of asset minus salvage value divided by number of years of life of the asset. Okay. So depreciation formula is depreciation is equal to cost of asset minus salvage value divided by number of years. Okay. So depreciation is a mandatory deduction in the profit and loss statement of an entity, and that Act allows deduction either in straight line method or in written down value method. If there is a profit and loss statement prepared by the company, depreciation is the mandatory deduction. Okay, depreciation is a mandatory deduction in any company's profit and loss statement. So depreciation is the most important thing. So depreciation is done in two methods, that is straight line method and written down value method. Straight line method and WDV method. Straight line method and WDV method. The calculation of depreciation under WDV method is widely used. Okay, so more than straight line, WDV method is the widely used method, that is written down value method of depreciation is the widely used methods in the calculation of depreciation. So additional depreciation deduction in every purchase, this I will explain after the next topic. Okay, so some important points regarding depreciation. So depreciation will be done on fixed assets. Okay, so these fixed assets are, there are different types of assets also, right? Tangible assets and intangible assets. So what is tangible assets? First of all, what is tangible? Tangible means something that we can touch and feel, that is tangible. Intangible means we can't touch and feel. Okay, the basic thing. Tangible means anything we can touch and feel is tangible. Intangible means we can't touch and feel. Okay, so tangible assets and intangible assets. Tangible assets, it will come tools, machinery, buildings, vehicle, stock, land, cash. So these are all the tangible assets of the company. So next, intangible assets. Intangible assets are trademarks, franchisee means official permission, copyrights, license, goodwill, patents, brands. Okay, these, the company will purchase all this for the company, okay, to grow. So license, copyrights, patents, you all know this. Okay, so these are tangible assets and intangible assets. Depreciation will be done on both these type of assets. Depreciation will be done on tangible assets also, and depreciation will be done on intangible assets also. Okay, so the next topic, block of assets. Block of assets are the group of assets falling in the specific class of the asset. Okay, here
in order to rate the depreciation, there will be block of assets will be created. Block of assets means machinery. For machinery, there will be a specific percentage. For buildings, there will be specific percentage. For intangible assets, for patents, there will be specific percentage. For brands, there will be specific percentage. So, block of assets are the group of assets following in specific class of assets. Okay, so there will be a rate set for all these assets. Okay, for all the buildings there will be one rate, for vehicles there will be one rate, for stocks, for land, for cash, for machinery. Okay, you'll understand more better if we continue the class. Next, block of assets are classified on the basis of similar use, life of the asset and the nature of asset. Okay, block of assets will be created on all these type to set the rates. ಇವಾಗ ರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಷಿನರಿಗೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೊಂದು ಅಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಯೂಸ್, ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ, ಒಂದು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್? ಇವಾಗ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಆಯಿತಾ. ವಿ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವೇಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. These conditions should be followed in order to reduce the depreciation. So, assets must be owned wholly or partly. First point, assets must be owned wholly or partly by the assessee. ಅಂದರೆ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರು ಅಸೆಟ್ನ ಓನರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಅಸೆಟ್ನ ರೆಂಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಅಸೆಟ್ನ ಓನರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೋಲಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಓನರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಓನರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಓನರ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಓನ್ಡ್ ಹೋಲಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ದ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಅಸೆಟ್ನ ಓನರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್. ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಸೆಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ಆ ಅಸೆಟಿನ ಯೂಸೇಜ್ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ ಅಸೆಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಸೆಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಅಸೆಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಅಸೆಟ್ಟಿಂದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಆ ಅಸೆಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ 50% ಓನ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್.
ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 1 ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 365 ಡೇಸ್. 365 ಡೇಸಲ್ಲಿ 180 ಡೇಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು 50% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. Depreciation allowance if the assessee carrying the business in lease or rent premises. No depreciation is allowable because the assessee is not the owner of the asset. ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ assessee should be the owner of the asset. ಅಸೆಸಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಅಸೆಸಿ ಓನರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಸೆಟ್ನ ಅಸೆಸಿ ಏನಾದರೂ ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಹೈಯರಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ನ ಫುಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಓನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಅಸೆಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಹವೆವರ್ ಅಸೆಸಿ ಇನ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ in case if the rented or the leased building is renovated in the use of the business or profession. ಏನಾದರೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಸೆಟ್ ರಿನೋವೇಷನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹಾಗೆ ನೀವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಬೇಕಾದರೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಯಿತಾ. This you will understand more clearly if we solve the problems ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ನೋಟ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದು PDF ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ನ್ಯೂಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಏನಾದರೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಯಿತಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್